Hello World! Це Денис з Америки, і сьогодні я вам розкажу трошки про Америку. Тема сьогоднішнього випуску буде про їжу, про банки їжі. В Америці це рахується як гуманітарна допомога людям, котрі не можуть собі дозволити купити їжу у крамниці за гроші, за кошти. Тому є такі організації в Америці, котрі допомагають людям, у котрих низький соціальний статус, щоб вони не голодали. Сьогодні я приїхав до одного з таких банків. Це ось такий фудтрак, вантажівка, котра привезла багато їжі сюди до цього банку. І зараз вони будуть його вигружати та ставити на ось такі столики десь ось тут. Побачимо. So these are the lists of the food that's available today. It changes every time, but and so is the amount, and then how much anybody can take. Це ось такі маленькі вагончики, куди люди будуть брати один з собою і ходити по рядах і брати собі їжу, скільки їм там потрібно, чи скільки вони можуть взяти, тому що там є свої ліміти. Вже майже розвантажилися, зробили вже всі приготування. І зараз у мене є кілька запитань з цього фудбанку. І зараз у нас є такий чоловік, котрого звати Грег. Mr. Greg, if you don't mind, please. I would like to ask you about food banks. Who does provide food for you, for your organization, please? Well, the Food Bank of Larimer County, we're a county group. What they do is they collect donated food from places like Trader Joe's, a lot of grocery stores, and these big box stores like Sam's. The food is always fresh. It's not expired or anything, and people get actually a balanced diet. And the food usually lasts people a week. So that's where the food comes from. Okay. As well as the food bank buys a lot of food. They've got a good budget, so they'll buy a lot of fresh produce, meats. They'll buy a lot of bulk meats for people. Anyway, so that's where all the food comes from. Because that was my second question about if you have to pay for the food, what actually is used. Do you have to pay? The food bank does. They have they're subsidized by the county and by private individuals who provide them funds, and so they, with their budget, they buy a lot of food and pay people to run the warehouses. Зараз я знаходжуся з містером Стівом. Це чоловік, котрий доставляє їду у цій вантажівці. So, Mr. Steve, how long have you been doing this food delivery, if I may ask? I've been doing this for 5 years. Yeah. And do you deliver food only to this food bank, or you drive all around town? I do two. One is here, and then there's another one at a high school on the other side of town. So you don't go food, yeah? And it's every other Sunday here, and then it's every other Thursday at the high school. So you, as a driver, you don't get paid for it? No, I don't get paid for it. Unfortunately, yeah? So sad. You're right. Okay. But do you have any benefits as a truck driver for a food bank company or organization? No, not really with the food bank. No. And any other kind of, they provide you with any other benefits, if I may ask? No, because I'm not really an employee. For their other employees, they do. Okay. But because I'm a volunteer. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. Yeah, it was nice to meet you. Likewise, Yeah. Thank you. Зараз вони беруть тележки з цього місця і йдуть по черзі по тим всім полочкам, столикам і збирають, що їм необхідні, які продукти, які товари.
також, як вже було сказано раніше, що вони можуть також взяти їжу ще для іншої сім'ї. Але я вже це не знаю, як вони тут моніторять, як вони тут перевіряють, хто скільки взяв, так для кого вони забирають ці додаткові коробки їжі. Поки що людей чогось дуже мало сьогодні, ще дуже багато тачок стоїть. Але, як мені сказали, що цей івент починається приблизно у першій годині дня. Зараз я знаходжуся з міс Мері. Вона також є одним з волонтерів у цій організації, і вона також допомагає з цими всіми столиками. І зараз ми запитаємо в неї ще два запитання. So, Miss Mary, how many people do you customers do you expect during each of your food bank events? Okay, every time we had a food bank before the pandemic, we had about 100 families that we served every time. Oh my goodness. Yes, but during the pandemic, of course, the numbers dropped off, and now they're beginning to go back up a little bit. Typical day, we serve about 60, probably 60 families. Some people come here and they purchase, or not purchase, it's free, but they pick up food for like maybe their neighbors or a couple of families that couldn't get here. Do you like trace it somehow? Or you just trust them? Every family signs in when they get here. There is a database at the food bank, and so people have signed in for the food bank, and then they can either go to the food bank itself, or they can come here to get their food. What do you do with the leftovers? Let's say when you like expected 60 people, like, I mean it show up like 40 maybe, you have leftovers. That all the food goes back to the food bank. The food bank driver, he keeps checking the temperature of any cold food to make sure that it's okay. Excellent. And one more, as a volunteer, can you take out food home if you would like some? Generally not. If there is a package, for instance, that has fallen on the ground or is damaged in some way that it's not acceptable to give to the people, then the volunteer can take it. But most of the time, the volunteers don't take it. Okay. Yeah. Thank you, Miss Mary. That was the whole questions I want to ask you. Thank Okay, you. good. Excellent. З цього моменту я не буду нічого знімати, тому що ніяких фейсів, ніяких облич не можна показувати. І у підсумку на цьому у мене все. Я от запитав все, що мене там цікавило з тими фудбанками, банками їжі в Америці, як воно все це працює. Тому сподіваюся, що це для вас було корисно, цікаво та інформаційно. Якщо вам все сподобалося, то, будь ласка, поставте лайкоса туди під відео. А також, якщо вас щось цікавить з фудбанками, банками їжі, та що ж ти робиш таке? Якщо вас щось цікавить з банками їжі, то, будь ласка, залишайте свої коментарі під відео і підписуйтесь на мій канал. А на цьому у мене все. Дякую, що подивилися, та слава Україні!